Bismillahirrahmanirrahim. Hello everybody, this is Mr. Nabil Adam from Al-Mubarakiyah Secondary School. Today I'm going to present a new lesson for grade 11. In Unit 7 we are going to study grammar points in step 4. The first point is about relative pronouns. Let's refresh your memory with these exercises. Complete the following sentences. I didn't enjoy the movie I watched yesterday. Use the correct answer to complete this sentence. Whose, who, which, where. The movie. Whose, who, which, where. I watched yesterday. I watched the movie yesterday. So the right answer will be which. Yes, that's right. Second one. Here we are talking about conjunctions for contrast. Like despite, however, though, although, spite of, because, and so. This for cause and effect. The judge sent her to prison. The fact is that she had very small children. Here, she had very small children, but the judge sent her to prison. Despite, however, though, because. The fact is that she had very small children. It's not a complete sentence. It's a phrase. So the right answer will be despite. So there is a contrast. Although she had very small children, the judge sent her to prison. The judge sent her to prison in spite of the fact that she had very small children. Number 3. I can't remember the day we met. The day refers to time. I can't remember the day, when, who, who's that. The right answer? When. Yes, I can't remember the day when we met. We met on that day. I didn't like her rude behavior. I said nothing. Notice here the punctuation. There is a semicolon and a comma. I didn't like her rude behavior. Although, however, despite of, I said nothing. Despite and despite of are synonyms and they have the same rule. They are interchangeable. So we are not going to choose them. I didn't like her rude behavior, although I said nothing, or however. However, the bad result or the contrast, I said nothing. So the right answer will be however. I didn't like her rude behavior, however, I said nothing, or but I said nothing. But here there is a semicolon and a comma. Now, do as shown between brackets. The first sentence here, join using who. This man saw the thieves. They robbed the bank. Here, the pronoun they refers to the thieves. They are people. Second one, he has lived in Paris for 3 years. Form a question or ask a question. You can ask about the place in Paris or about the period of time for 3 years. Number 3, the government dispatched 150 police to restore order. You are going to make negative, change into negative here. The verb dispatched is in the past tense, past simple. Use don't, doesn't, or didn't.
Now, think about these questions. I'll give you 1 minute. The first one. This man saw the thieves, they robbed the bank. So we are going to delete the pronoun they because it refers to the thieves. And it's people, refers to people. Join using who. You are going to make one sentence using who. This man saw the thieves who robbed the bank. So these two sentences become one sentence using who because who refers to people, the thieves. Number two, he has lived in Paris for 3 years. You can ask a question using how long or where. How long has he lived in Paris? Notice here, he has, we change it into has he. How long has he lived in Paris? We can ask a question using where. Where has he lived? For 3 years. Number three, make negatives. The government dispatched 150 police to restore order. Here, dispatched is past simple, so we use didn't. And then we delete the ed. The government didn't dispatch 150 police to restore order. Okay, our lesson today is about relative pronouns. Look at this example. The boy who stole the bike is at the door. Here, who is a relative pronoun? It refers to the word the boy. So, who stole the bike here is a relative clause that adds information about the boy. The boy is at the door. He stole the bike. The boy who stole the bike is at the door. So we use who for people. We use which for objects. We use what for issues or situations. We use where or in which or at which or any preposition plus which for places. We use when for people. When for time. We use whose for positions. So we have to delete possessive adjective like his, her, its. We use why for reasons. We use whom for a receiver of an action. It should be people. We delete the object pronoun him or her or us. So we use whom instead of who for object pronoun for people like him, her, or us. Here, you are going to study the relative clause on student's book, page number 58. We are going to answer these exercises, and you can refer to grammar reference on page 130 if you want to need or if you want more information and more examples. You can go to the grammar reference at the end of the book. So the relative pronouns or relative clause defining or non-defining. It gives you extra information or unnecessary or necessary information. Here, as we said, these are relative words or pronouns like who, that, which, whose, when, where, and whom. All these are relative pronouns.
relative pronouns refer back to a noun or pronoun mentioned before. يبقى ضمائر الوصل اللي احنا شفناها دلوقتي بتشير لاسم او ضمير سابق ذكر اسمه قبل كده في الجملة قبلها. Look at these two examples. My sister who is from Chicago visited me last weekend. My sister who is from Chicago visited me last weekend. ايه الفرق ما بين الجملتين؟ هو ليه حط هنا two commas في الجملة الثانية؟ ايه الفرق في المعنى؟ My sister who is from Chicago visited me last weekend. My sister who is from Chicago visited me last weekend. طالما في فصلتين يا شباب هنا so this is relative clause is unnecessary. It gives extra information. You can delete it. يعني الجملة اللي المعترضة أو الجملة الاعتراضية اللي بين فصلتين دي ممكن حذفها لأن دي يعطيك جملة أو معنى إضافي. معناها هنا my sister visited me last weekend. It means I have only one sister. يبقى الجملة الثانية تختلف عن الجملة الأولى. معناها I have only one sister but my sister who is from Chicago visited me last weekend. الجملة الأولى ما فيش فصل ما بينها. معناها I have more than one sister but I'm talking about my sister who is from Chicago. Okay, these are examples on grammar reference in 130. Okay, we use commas around this kind of relative clause. بيقول لك هنا بنستخدم الفصلات لما نعطي معلومات إضافية when the relative clause gives us extra information about the person. My brother who is a TV cameraman lives in Kuwait City. It means the speaker has only one brother. Okay, and we are going to study prefix. Prefix يعني prefix are letters that come at the beginning of a word to make a new word. زي re means again. Do, redo. Write, rewrite. Un means the opposite. For example, happy, unhappy. In means the opposite. Incomplete, complete, incomplete, or not. يبقى هنا البريفكس يعني البادئة مجموعة حروف توضع قبل الكلمة لتغير معنى كلمة أو تنشئ كلمة جديدة. زي ما قلنا كلمة ري حرفين ري أو أن وإن ودس ومقاطع كتيرة ممكن نضعها قبل الكلمة لتغير معنى الكلمة. Please open your sentence book page number 58. Look at the exercise 1. Find the relative clause in the three of the following sentences and underline them. مطلوب منك هنا ضع خط تحت ايه؟ تحت الجمل الوصلية، الجمل اللي فيها تحتوي على ضمير وصل who أو which أو when أو where أو that وبعد كده الجملة دي كلها. وبيقول لك هنا one of the sentences does not contain a relative clause. في جملة من الجمل لا تحتوي على جملة وصلية. Read these examples from A, B, C, and D. The first one, John Logie Baird, who was a Scottish engineer, invented the world's first working television system. هنا عندك who was a Scottish engineer. هنا بدأت بكلمة who وبعد كده هي كوما قبلها كوما بعد كوما. هنا it gives extra information. You can delete it. John Logie Baird invented the world's first working television system because we've got only one John Logie Baird. Second sentence, B, his early achievements which demonstrated working television broadcasts earned him a prominent place in the invention of television. يبقى where is the relative clause? Which demonstrated. Here you can delete this sentence because it gives extra information. In the 1920s, Baird set up the Baird Television Development Company Ltd. when he made the first transatlantic television transmission from London to New York. فين الجملة الاعتراضية أو في الجملة اللي فيها ضمير وصل when he made. Baird produced a live moving grayscale television image from reflected light. This sentence doesn't have a relative clause. الجملة الأخيرة دي يا شباب ما فيهاش relative clause، ما فيهاش who ولا which ولا when ولا where. So the right answer
In which sentence do we need the relative clause because it gives us necessary information about the person or thing. بيقول لك هنا في الجملة in which two sentences could we leave out the relative clause. في أي جملة من الجمل ممكن نحذف الجملة الوصلية because they give us extra information but unnecessary. بتعطيك معلومة غير ضرورية about a person or thing. The right answer? Yes. So A and B, we can delete them. We can delete who was a Scottish engineer which demonstrated working television broadcast. عشان كده وضعتهم بين فصلتين بين كوماز، يعني هنا بتعطيك معلومة زيادة، معلومة إضافية غير ضرورية ممكن أحذفها. John Logie Baird invented. His early achievements earned him. And second sentence, in which sentence do we need the relative clause because it gives us necessary information about a person or thing. فين الجملة اللي محتاجين العبارة الوصلية ما نقدرش نحذفها. The right answer C. In the 1920s, Baird set up the Baird Television Development Company Ltd. when he made the first transatlantic television transmission from London to New York. ما نقدرش نحذف الجملة دي لأنها بتديك معلومة ضرورية. What's the difference in meaning between these two sentences؟ زي ما انتم شايفين ان جملتين شبه بعض وهنا في فصلتين وهنا ما فيش فصلة. My brother who is a TV cameraman lives in Kuwait City. My brother who lives in الوفرة is a teacher. هنا جاب لك جمل متشابهة ولكن هنا مختلفة في المعنى. In which sentence does the writer have only one brother؟ في أي جملة من الجمل الكاتب عنده أخ واحد بس. The right answer, sentence number 1. My brother who is a TV cameraman lives in Kuwait City. دي جملة اعتراضية. It gives extra information. عشان كده حطيت فصلتين. معنى هنا ممكن أحذف who is a TV cameraman. My brother lives in Kuwait City. It means I have only one brother. أما الجملة الثانية اللي كانت مكتوبة my brother who lives in الوفرة is a teacher. I have more than one brother. But I'm talking about my brother who lives in الوفرة. عشان كده ما حطيتش فاصلة ما بين الجملة who أو relative clause. Now, complete these statements with a relative clause which contain necessary information. مطلوب منك تكمل العبارات التالية دي بجمل وصلية بتعطي معلومة إضافية. عايزك تعرفني بالأشخاص دول. A TV presenter يعني مقدم التلفزيون is someone who. An inventor whose. من هو المخترع؟ المخترع التي اخترعته كذا. A good radio program البرنامج الإذاعي الجيد يكون. A good TV newsroom يعني غرفة الإذاعة أو غرفة الإذاعية أو غرفة نشرة أخبار هي مكان. كمل الجملة دي. طبعا هنا عندك who وعندك whose وعندك which وعندك كلمة where. كمل الجملة بحيث تعطي معلومة ضرورية. Think about the answers. Check your answers. A TV presenter is someone who reads the news, who interviews people, who works on a range of programs. A TV presenter is someone who works on TV. An inventor whose should not be forgotten. Whose يجي بعدها اللي شيء مملوك الملكية للinventor. An inventor whose potential was really realized should not be forgotten. Potential means ability. المخترع التي قدرته
تدرك أو تفهم shouldn't be forgotten. An inventor whose inventions were very useful shouldn't be forgotten. المخترع التي اختراعاته كانت مفيدة جدا لا يجب أن ينسى. Good radio program is one which should include the latest news and reports as well as entertainment. يبقى بيقول لك البرنامج الإذاعي الجيد يجب أن يحتوي على أحدث الأخبار أو التقارير أو أيضا تسلية. A good radio program is one which should include the latest news and reports as well as entertainment. A good TV newsroom is where بيقول لك هنا الغرفة اللي النشر الإخبارية هي جيدة حيث المكان هنا where presenters read the authentic news, where TV reporters read the news. Now you are going to complete this story using who, where, whose or which. هنا يا شباب لازم تكون منتبه للكلمة اللي قبل الفراغ والكلمة اللي بعد الفراغ. احنا قلنا كلمة who لازم يجي قبلها people وبعد كده الفعل. أما where لازم يجي قبلها مكان. whose قبلها يكون مالك وبعد كده مملوك أو في علاقة صلة قرابة ما بينهم. which يكون قبلها اسم غير عاقل. Okay, now you are going to complete this story using who, where, whose or which and add any necessary commas وممكن تضيف أي كوما أو فصلات ضرورية لما تكون تعطي معلومة إضافية أو غير ضرورية. You are going to read the story. On Saturday, I called over my friends who live across the street to watch a football match. They brought with them a new friend, John. John has been a new resident. Who has been a new resident in the town we live in? The town we live in. Which we live in. We all wore T-shirts represented our favorite football team. T-shirts which represents our favorite football team and made popcorn and potato crisps. In the first half, our team felt a lot of pressure and tension was a little disappointing to us. Which tension, التوتر والقلق الضغط, which was a little disappointing to us. But then the second half brought about many surprises. The team's captain emotions. هنا عندك الكابتن وعواطفه. هنا ملكية. هنا اسمين. يبقى نختار كلمة whose emotions were raised by the zealous crowd revealed his real potential. My friends and I were cheering. Who were cheering the whole time, watching the match till the very end, celebrating the victory of our team. Now, we studied the relative clause. درسنا العبارات الوصلية and قلنا the relative clause can be defining or non-defining. الجمل الوصلية ممكن تكون معرفة يعني محددة. It gives what essential information. تعطي معلومة ضرورية معلومة necessary ضرورية أو أساسية. But the non-defining الجملة غير محددة أو غير معرفة it gives unessential information معلومات غير ضرورية or unnecessary information. عشان كده بنستخدم الفصلات ما بين الجمل الغير محددة. أما الجملة المحددة ما بنستخدم معها فصلة. I'll never forget the day when I started working here. هنا the day when ما فيش فصلة ما بينهم. And second sentence, Marconi who lived in Italy invented the first radio. هنا who lived in Italy دي جملة جملة زيادة بنحذفها عشان كده بنحط فصلة ما بين الجملة الوصلية والجملة الثانية. Marconi who lived in Italy invented the first radio. كده ممكن أحذف الجملة دي who lived in Italy أو Marconi invented the first radio. Now let's have more exercises here. Do as shown in brackets. Join using which, who or whose. هنا عندك جملتين خليهم جملة واحدة باستخدام
I bought a new house. It is in سلمية. هنا it الضمير it يا شباب بيشير على كلمة house. أشطب كلمة it وحط مكانها كلمة إيه which. So the right answer I bought a new house which is in سلمية. This is the new car I bought it last week. هنا عندك كلمة it اللي بعد كلمة bought. It هنا refers to the car. أحط مكان النقطة كلمة which. This is the new car which I bought last week. ممكن أستخدم كلمة that بعد كلمة which. أو this is the new car that I bought last week. Or I bought a new car that is in سلمية. A new house that is in سلمية. كلمة which ممكن أستخدم مكانها كلمة that. طيب the girl is in my class. She broke the window. Join using who. انتبهوا معايا دلوقتي هنا هنعمل تغيير شوية. إنه كلمة she يا شباب هنا refers to the girl. وإذا كان كلمة الضمير she بعيد خالص عن the girl اللي في أول الجملة فببدأ بأجيب الاسم المشار إليه the girl وأجيب بعدها who وأجيب الجملة الثانية بحذف she وأرجع أجيب الجملة الأولى. نقول تاني ونلاحظ إن لما يكون الضمير بعيد عن الاسم المشار إليه بنعمل التغيير ده بنعمل الترتيب ده نجيب الاسم المشار إليه أداة الربط الجملة الثانية نرجع نجيب الجملة الأولى. دايما نستخدم بعد ضمير الوصل الجملة الثانية. So the right answer the girl who broke the window is in my class. هنا بعمل فاصلة ما بين الجملتين. The girl who broke the window is in my class. Number 4 this man saw the thieves they robbed the bank. هنا عندك they refers to the thieves. ما فيش مسافة ما بينهم المسافة قصيرة. هنا they تشير على the thieves في نهاية الجملة الأولى بشيل they وحط who. This man saw the thieves who robbed the bank. عندك هنا كلمة whose هنا ضمير ملكية. Mr. Khalid is our headmaster. His son is a doctor. هنا كلمة his ضمير ملكية بيشير على مستر خالد أو بيشير على our headmaster. So ممكن نقول حلين هنا الإجابة دي. Mr. Khalid whose son is a doctor is our headmaster. يبقى كلمة his هنا refers to Mr. خالد. يبقى أقول Mr. خالد أجيب بعديها whose بعد كده أجيب الجملة الثانية وأجيب بعد كده أرجع أجيب الجملة الأولى. أقول Mr. خالد whose son is a doctor is our headmaster. ممكن أقول إجابة ثانية أقول Mr. خالد is our headmaster whose son is a doctor. Okay. And now join using who, whose, or who, or that, or whose, or who. نبص للضمير ننتبه للضمير يا شباب اللي في الجملة الثانية بيشير لمين؟ هل اسم عاقل ولا اسم غير عاقل؟ هل في مسافة ما بينهم كبيرة ولا مسافة قصيرة؟ This is the pilot. He traveled solo around the world. هنا كلمة he تشير لبايلوت اسم عاقل أشيل he وأحط هو في نفس الترتيب بدون ما أغير الجملة. So the right answer this is the pilot who traveled solo around the world. This test is for students. Their language is not English. هنا their possessive adjective ضمير وصل أو صفة وصل بتشير على students. الضمير ملكية بشيل كلمة their وأحط كلمة whose بدل من their وهنا تلاحظ إن students قريبة من كلمة their فبحذف كلمة their وأحط whose. This test is for students whose language is not English. Number 4 ترتيب الأرقام محذوفة هنا. The student lost his bag. He is waiting in the office. هنا هي يا شباب هل هي تشير للباج ولا the student؟ he refers to the student. يبقى هنا ما ينفعش أحط هو في نص الجملة وخلاص لا أجيب the student أجيب بعدها هو الجملة الثانية مع حذف he وأرجع أجيب الجملة الأولى. So the right answer the student who is waiting in the office lost his bag. ويفضل نضع أي كومة بعد كلمة office. Look at the horses. They are drinking in the river. هنا they
يشير على إيه يا شباب؟ they refers to the horses. هنا they تشير ل the horses اسم غير عاقل، ممكن أستخدم كلمة that أو كلمة which. So the right answer look at the horses that are drinking in the river. ما ينساش نحذف الضمير they. Edison is a scientist. He invented electricity. هنا he تشير على إديسون أو he تشير على the scientist. هنا عاقل أشيل هي وأحط هو. ممكن أعمل تغيير في الجملة وممكن أكتب الجملة زي ما هي. The right answer Edison is a scientist who invented electricity. ممكن أقول Edison who invented electricity is a scientist. But the right answer is better to say the first one. Edison is the scientist who invented electricity. Number 7. This is the widow. Her husband died in the battle. Her ضمير ملكية بيشير إلى widow. widow يعني الأرملة. هنا ضمير ملكية لأن husband ده زوجها. هنا شيل كلمة her وحط whose ومش هعمل تغيير في الجملة لأن ما فيش مسافة ما بين الاسم والضمير. This is the widow whose husband died in the battle. Number 8. The company is looking for a secretary. She can use the computer well. هنا she refers to a secretary. she هنا اسم عاقل ضمير عاقل أحط مكانها هو بدون تغيير الجملتين. The company is looking for a secretary who can use the computer well. Now you are going to choose the correct answer from A, B, C and D. انتبهوا للكلمة اللي قبل الفراغ والكلمة اللي بعد الفراغ. هنا عندك number 1 that is the house حسن lives. the house هنا اسم مكان اسم مبنى وما فيش حرف جر في الجملة الثانية يبقى ما ينفعش استخدم which. عشان كده استخدم كلمة where. The right answer where. That is the house where Hassan lives. امتى استخدم which لو موجودة اختيارات او that is the house in which Hassan lives or that is the house which Hassan lives in. طب I talked to Fawaz. Father is the manager of KOC. هنا في علاقة ما بين الاسمين فواز وفاذر. هنا في صلة قرابة ما بينهم اسمين يبقى نختار كلمة ايه whose للملكية. أصل الجملة I talked to Fawaz. His father is the manager of KOC. لازم ما ننساش نحذف ضمير صفة الملكية his أو her أو their. This is the woman gave me the money. هنا woman اسم عاقل وجاء بعدها الفعل مباشرة نختار كلمة who. ما ينفعش اختار كلمة whom لأن هنا أصل الجملة this is the woman she gave me the money. يبقى she هنا ضمير فاعل لازم نستخدم who للفاعل. أما whom نستخدمها إمتى؟ لما يكون المحذوف ضمير مفعول أو this is the woman whom I gave the money. لو أنت أعطيت الفلوس للست مش هي اللي عطتك فلوس. ممكن أستخدم that في الجملة دي أو this is the woman that gave me the money. Number 4. I met the girl you told me to help. هنا girl اسم عاقل وجاء بعدها ضمير الفاعل you. ما ينفعش أقول who لأن هنا المحذوف هنا إيه؟ المحذوف هنا المفعول العاقل فنستخدم كلمة whom. I met the girl whom you told me to help. أصل الجملة I met the girl you told me to help her. حذفت المفعول ضمير مفعول her. Do you remember the day we first met؟ نفس الجملة دي شفناها قبل كده. هنا day time يشير للوقت وزمن نستخدم كلمة when. Do you remember the day when we first met؟ Now choose the correct answer. The student has been training well, won the grand prize. هنا student اسم عاقل وجاء بعدها الفعل has been training يبقى نختار كلمة who أو that لو موجودة. The man invented the first television system was John Logie Bird. هنا the man اسم عاقل وجاء بعدها فعل invented نختار كلمة who أو that.
A geologist is a scientist studies rocks and minerals. A scientist هنا اسم عاقل وجاء بعدها studies ده الفعل. نختار كلمة who أو that. يبقى who أو that تستخدم للفاعل العاقل وذات تنفع لغير عاقل كمان. People have computer skills and interpersonal skills are suitable for their job. This job. هنا people عاقل وجاء بعدها have الفعل برضه نختار كلمة who مرة رابعة. The police said that the accident happened last night was unavoidable. Accident هنا غير عاقل نختار كلمة that أو which لو موجودة. طيب choose the correct answer from A, B, C or D. The player leg was sprained in the match won the fair play award. هنا البلاير وجاء بعدها leg. البلاير هنا اسم مالك وليج هنا جزء من جسمه بقى ملكية. هي أصل الجملة his leg. يبقى أنا نختار كلمة إيه الملكية whose. whose نستخدمها يكون في اسم عاقل اسم عاقل واسم ايه اسم غير عاقل مالك ومملوك. This is the place we learn morals and values. The place هنا اسم مكان وجاء بعديها جملة وما فيهاش حرف جر. This is the place where we learn. يبقى where لازم يجي قبلها اسم مكان اسم مبنى وفي الجملة الثانية يكون فيها فعل بس بدون حرف جر. Number 13, I'm going to the hospital. My friend is having an operation. هنا the hospital اسم مكان. My friend is having an operation. وجاء بعدها جملة بدون حرف جر نختار كلمة which. طب امتى نختار كلمة which في الجملة دي؟ أقول I am going to the hospital which my friend is having an operation in أو in which. Okay. وممكن نمبر 12 ممكن اختار كلمة which في امتى شرط يكون في حرف الجر. This is the place at which we learn morals and values or in which we learn morals and values. Number 14, the man interviewed me was very friendly. The man هنا اسم عاقل وبعد كده الفعل بنختار هنا the man who لأن جاء بعدها فعل. The man who interviewed me was very friendly. Let's talk to the man order the food. هنا the man اسم عاقل وجاء بعدها فعل نختار الإجابة إيه that أو who لو موجودة. Let's talk to the man that or who ordered food. Number 14 ممكن اختار برضو that. The man that interviewed me was very friendly. طيب برضو تمارين تانية يا شباب عايزين نختار هو ولا واتش إلى آخره. نقول تاني لازم تكون منتبه للاسم اللي قبل الفراغ والاسم اللي بعد الفراغ أو الجملة اللي بعد الفراغ. I talked to the girl car. هنا عندك girl و car يعني في ملكية بنت وسيارة نختار الإجابة إيه whose للملكية. What did you do with the money your mother gave you. هنا الماني اسم غير عاقل وجا بعدها your mother gave you الإجابة which عشان غير عاقل. This test is for students. Language is not English. لاحظنا نفس الجملة دي قبل كده. Students هنا طلاب وهنا اللانجوج اللغة بتاعتهم صفة يبقى هنا ملكية ما بينهم نختار كلمة ايه whose. The student the teacher punished is very rude. هنا student اسم عاقل وجاء بعدها the teacher punished اتحذف ايه اتحذف him. The teacher punished him. هنا ضمير مفعول يبقى نختار كلمة ايه الاسم مفعول عاقل نختار كلمة whom. ما ينفعش اقول the student who the teacher. ليه؟ لأن هو يجي بعدها فعل ما يجيش بعدها اسم. The waiter, the shop owner found another job. نفس الشيء هنا waiter اسم عاقل وجاء بعدها صاحب المحل the shop owner fired him يعني ايه طرده من الوظيفة found another job. يبقى هنا اختار كلمة ايه اختار كلمة who مش who لأن هنا اللي اتحذف the shop owner fired him اللي اتحذف هنا ضمير مفعول عاقل نختار كلمة whom.
The student has been training well, won the grand prize. نفس التمرين ده يا شباب شفناه من شوية. The student اسمه عاقل وجاب بعدها has been training، يبقى الإجابة إيه؟ نختار كلمة هو. The man invented، يبقى برضه نختار كلمة إيه؟ هو. نفس التمرين شفناه من شوية. An inventor inventions. هنا مخترع واختراعاته. benefit people shouldn't be forgotten، يبقى نختار إيه؟ whose للملكية. Anyone has information about the thief should inform the police. anyone هنا اسمه عاقل وجاء بعدها فعل، نختار كلمة إيه؟ هو. In 1903 is the year، سنة، يبقى نختار كلمة إيه؟ نختار كلمة when عشان time الوقت، ناخد معاه when. اوكي. students book page number 59. هنا احنا قلنا بنراجع لايه يا شباب؟ بنراجع البريفكس. قلنا البريفكس يعني بادئه بتضعها قبل الكلمه. هنا عندك كلمه تيلي. تيلي مقطع بتضعه قبل الكلمه عشان تغير معنى الكلمه. هنا كلمه تيلي معناها ايه؟ We can add the prefix tilly to many words to come up with new terms. Add tilly to the following. You may need to change their internal structure. ممكن تغير شكل الكلمة عشان تجيب الفعل أو الاسم. هنا قلنا كلمة tilly معناها far بعيد. far or from afar من بعيد. هنا كلمة visualize يعني يتصور يتخيل. حط مقطع كلمة tilly قبل visualize. بس طبعا هتغير الكلمة عشان تخليها عن بعد. text حط قبلها تيلي. communicate حط قبلها تيلي. phone حط قبلها تيلي. print حط قبلها تيلي. fax حط قبلها تيلي. يبقى تيلي means a prefix and it means far or from afar. Here the first one تيلي television. text teletext. communicate telecommunication التواصل عن بعد. phone telephone. print teleprint teleprinter. fax telefax. Teletext is written information in which you read on a TV screen. يبقى teletext يعني زي الشريط الإخباري، هي معلومات تقرأها على شريط أو على شاشة تلفزيون. يبقى teletext يعني الشريط الإخباري. What are telecommunications؟ ممكن تبحث عن معاني الكلمات دي باستخدام القاموس. telecommunications. telecommunication here communication from afar or send communication far away، يعني ترسل معلومات عن بعد. يبقى كلمة communication حط قبلها tele تبقى telecommunication. It's communication over distance by cable, telegraph, telephone or broadcasting. طب بعد كده عندك هنا compound noun اسم مركب. ممكن تضع اسمين جنب بعض وتعمل كلمة جديدة. كلمة hand مع bag تصير hand bag. ممكن في كلمات بتبقى متصلة مع بعض ما فيش مسافة ما بينهم، وفي كلمات تبقى منفصلة، وفي كلمات تحط ما بينهم داش. عايزين نكون كلمات مع بعض. هنا عندك هنا color, film, news, portable, radio, short video. All these words are from list A, and distance, signals, radio, program, television, recorder, industry. These are words from list B. مطلوب منك وصل كلمات list A مع كلمات من list B عشان تكون كلمة جديدة اسمها compound noun اسم مركب. color. ايه الكلمة تيجي مع كلمة color وتكون كلمة جديدة؟ color distance, color signals, color radio, color program, color television, color recorder, color industry. film مع أي كلمة تانية. news. بعد ما نوصل هذه الكلمات ببعض بيقول لك هنا إيه؟ fill in the space with words from the compound nouns to complete sentence. مطلوب منك تكمل الجمل دي من 1 to 5 بكلمة من الكلمات اللي أنت كونتها. The has not died because of television or video recorders. Marconi invented a system for transmitting. Telegraph wires were only used to send messages. To find out what's happening in the world, watch a good. Having a means you can record a TV program and watch it later. Check your answers. First one, the has not died because of television or video recorders. The film industry.
صناعة السينما. The film industry hasn't died because of television or video recorders. Mark reinvented a system for transmitting radio signal. الإشارة اللاسلكية. Telegraph wires were only used to send messages short distance, مسافة قصيرة. To find out what's happening in the world, watch a good news program, برنامج إخباري. Having a means you can record a TV program and watch it later. Having a video recorder, مسجل فيديو. Now you are going to do similar exercises on workbook page number 50-51. المطلوب منك تحل تمرينات بعد ما دراستك للدرس ده. هنا تمارين بخصوص prefixes، يعني بادئة تضعها قبل الكلمة عشان تكون كلمة جديدة. وبعد كده الكومباوند ناون عندك بعض الكلمات مركبة زي كلمة color television, news program, portable radio signal, short distance, video recorder. والتمرين الثالث بيتكلم على relative pronouns، ضمائر الوصل اللي هي هو which إلى آخره. عايز تكمل القصة دي أو الفقرة دي باستخدام ضمائر الوصل طبعا المناسبة حسب الكلمة اللي قبل الفراغ والكلمة اللي بعد الفراغ. حل التمارين ده يا شباب وفي الورك بوك بيج نمبر 51 وبعد كده تشيك على الإجابة. هنا عندك for F-O-R-E. for معناها before يعني سباق. anti معناها opposite يعني ضد. tele يعني عن بعد. this معناها الopposite أو not. self يعني نفس. sufficient عندك هنا كافي. working, viral, runner, agreement. هنا عندك بعض الكلمات اللي ممكن نكونها. هنا A self-sufficient يعني مكتفي ذاتي. self-sufficient مكتفي ذاتي أو اكتفاء ذاتي. independent and self-sufficient. forerunner. Black and white television was a forerunner of today's color television. forerunner يعني سابق أو أول أو بدائي. teleworking يعني العمل عن بعد. teleworking if you do your job at home and communicate with your office by computer or phone then you are teleworking اللي هو ايه العمل عن بعد. disagreement كلمة agreement موافقة عكسها ايه disagreement. antiviral يعني مضاد للفيروسات. antiviral this medicine is an antiviral treatment it will definitely make you feel better. بعد كده عندك هنا كلمات compound noun كلمات مركبة اللي هي بيكون لها معنى مختلف عن المعنى الحرفي لكل كلمة. كمل الجملة دي باستخدام اللي compound noun. You are going to the beach and you want to listen to an important news broadcast. What could you take with you? هتسمع الأخبار. You could take a portable radio يعني راديو محمول. There is a TV program you want to watch but you have to go out. What could you use? Video recorder مسجل فيديو عشان تسجل برنامج التلفزيوني وانت برا البيت. The first TV programs were all in black and white. What did people have to buy to watch programs that were not black and white? Color television تلفزيون ملون. You want to find out what is happening in your country and the world. What do you have to watch on TV? News program برنامج إخباري. نتكلم على relative pronouns. نقرأ التعليمات الموجودة في الجرامر assistant المساعد للقواعد. بيقول لك هنا use which, that, who, whom or where to say exactly what or who you are talking about. Example, the lady whom or that I was talking to is my teacher. هتلاحظ ان كلمة that يمكن استخدامها بدل كلمة which، يمكن استخدامها بدل كلمة who، يمكن استخدامها بدل كلمة whom. Students who want to succeed need to study a lot every day. هنا ممكن أقول students who want or that want.
To give extra information about something or someone, use which for things and who for people. أما نعطي معلومات إضافية نستخدم زي ما قلنا which أو who للجمل الاعتراضية اللي بتعطي معلومات إضافية وزيادة. ما ينفعش أستخدم that في الجملة اللي ممكن أحذفها. يبقى which للغير عاقل وهو العاقل. Separate the extra information from the rest of the sentence with commas. افصل ما بين الجمل الإضافية والجملة الرئيسية بوضع فاصلة. My friend who is wearing white is a very nice person. هنا بقول إن who is wearing white ممكن أحذفها. أو my friend is a very nice person معناها I have only one person. I have only one friend. أما لو قلت my friend who is wearing white is a very nice person, it means I have more than one friend. I prefer having a dog which is a faithful pet. ممكن أحذف الجملة دي. I prefer having a dog. You cannot use that in sentences that include extra information. بيقول لك لا يمكن استخدام that في الجملة تعطي معلومة إضافية أو جملة غير ضرورية. You cannot leave out who or which. وكمان ما نقدرش نحذف who أو which. ما ينفعش اقول my friend is wearing white is a very nice person. طالما هنا جملة ما ينفعش استحذف who لما تكون جملة إضافية. Complete this story with the appropriate relative pronoun. مطلوب منك تكمل القصة دي باستخدام who أو which أو that إلى آخره. طبعا زي ما قلنا حسب الكلمة قبل الفراغ والكلمة اللي بعد الفراغ. The DVD player which. Assistant عاقل who. The handbook where I could find all the instructions. He told me to read the handbook where I could find all the instructions. هنا قصد الهاندبوك مكان. عشان كده استخدم where ما ينفعش كلمة which هنا. He told me to read the handbook which I could find all the instructions. لا. امتى أنا أقول which أقول in. He told me to read the handbook which I could find all the instructions in أو in which I could find all the instructions. يبقى ممكن استخدام which مع الأماكن أو المكان شرط يكون في حرف جر في الجملة الثانية أو قبل which. The remote control which. My brother who. The place where. I went to the shop where. I asked to speak to the assistant from. The assistant from whom I had bought. The assistant هنا عاقل. I bought the DVD player from him. أصل الجملة him. فأربط الجملة بكلمة whom. The person to I spoke. To whom? I spoke to him. This is something which didn't surprise me. طبعا برضو هنا مطلوب منك تربط الجمل باستخدام who, which, when, where إلى آخره. شيك على الإجابات بعد ما تحلها في الورك بوك. مطلوب منك تكون برضو جمل على تلفزيون سيتس. تعريف الأجهزة التلفزيون. Look at the following illustrations and predict what expressions convey the message drawn. هنا مثلا the boy. What does the boy say in photo A? What does the shop assistant say in photo B? What does the student say in photo C? تخيل كل واحدة يقول إيه. The first one. Can you change the channel, Dad? The features of this TV meet all your requirements. I think TV is more important than the radio because you can not only hear it but also watch it. Here the teacher asks the student which is more important, the TV or the radio, and this is his answer. Thank you so much
for watching this video. I hope you enjoyed watching it. Until we meet again next time, goodbye.